So barka da zuwa wannan class ɗin namu. A yau za mu yi magana akan waɗannan abubuwan da kuka ga mun rubuta. A wancan class ɗin an tsaya akan magana akan menene codomain. A wannan class ɗin za a ci gaba daga inda aka tsaya. Za mu ji menene domain, menene codomain. Already mun ma riga mun san menene domain, mun riga mun san menene codomain. Zan ɗan yi shirin molet ne kawai akan domain and codomain. So in a nutshell, ba wani dogon surutu ko wani abu na definition. Idan aka ce domain ana magana a set of input, wato shine ake ce ma domain. And then the codomain is a set of output. For example, abin da nake nufi shine misali ina da wani wani set, like let's call this set x. Wannan set is equal to this. So yana da set of order pairs, like for example yana da 1, 3, it's not order pair but just a set of numbers, 4 and then 5. Let's say wannan shine set of input ina, and then and I give a function and I have been given with a function. Wannan function ɗin, let's call the function let's say f of x. Wannan shine function ɗin, aka ce is equal to what? Is equal to x squared plus 1. So yanzu zan je na nemo menene codomain ɗina, sai in ce so I'm going to find the value of f of x a kowane situation when x is 1, when x is 3, when x is 4, when x is 5. Sai yanzu in ce okay, f of, sai in sa 1, when x is 1 plus 1 is equal to what? Wannan is square is 1, wannan is 1 is 2. So that means f of 1 is what? Is 2. So that is f of 1. Idan na ci gaba tafiya a haka, na je for example zan je na nemo let's say in ce ina neman yanzu f of 3. So duk inda na zo x kawai zan sa 3 ne. So 3 and then I will write 2 plus 1. Wannan is 3 square is 3 times 3, which is 9. So I'm going to get 9. 9 plus 1, which is equal to 10. So f of 4 is equal to 4 square plus 1, which is equal to 4 square is 16. 16 plus 1 is equal to 17. So zan je na nemo yanzu f of 5, which is equal to 5 square plus 1, so it's equal to this, which is 25 plus 1 is 26. So kamar yadda kuke gani a haka, wannan is a set of input shine domain, and then the set of the output we call it codomain. So that is domain and then that is codomain. Akwai abin da ake cewa dependent and independent variable. Okay, now let me represent this in a map. So for example, wannan set ɗin zan zo in ce ina da shi a haka, na sa 1, 3, 4 and 5, and then the set of output ɗina sai kasance is what? Is 2, and then here is 10, and then here is 17, and then 26. To kamar yadda kuke gani, wannan shine abin da ake cewa what? Let's represent it as x, and wannan let's call this. So kamar yadda muka ce mun yi representing wannan set ɗin as x, wannan as y. So wannan da ake gani shine wato set of codomain. Wannan output ɗin shi ake cewa codomain, and wannan input ɗin set of input shi ake cewa domain. So a nan gurin mun ce za yi magana akan dependent and independent variable. Idan aka ce dependent variable is nothing but ana magana akan y ne, that is dependent variable. Independent variable ita ne x value. So wannan function ɗin da muka ce f of x, za yi magana akan f of x. Wannan f of x ɗin shi ake cewa is what? Dependent variable, saboda ya yi dependent da duk value ɗin da ya kasance an samo daga wannan x ɗin shine zai kasance nashi. That is dependent. Independent variable shine wannan ɗin. So in za ka ɗauka a haka, independent variable su ne set of domain, and then dependent variable su ne set of codomain. So that is independent and dependent variable. And then muka ce za yi magana akan range of a function. Menene range of a function?
range of a function in simple term ba sai an yi wani dogon surutu ba, since we are here to simplify everything and understand it. So range of a function ana magana akan set of free images, you know, free images that have set of elements that have free images from set of domain. Abinda muke nufi shine wannan abin nan mun ce when x is 1 and then output din shi zai kasance is what, is 2 ne, wannan haka, wannan haka, wannan haka. To kamar yadda muke gani, saboda yanzu wannan dinnan yayi mapping wannan set din, wato yayi mapping da wannan kowane element da ke cikin wannan codomain din. So yanzu duka element din da suke cikin codomain saboda sun yi mapping da wasu daga cikin element da duka element din da suke cikin domain, za mu kira wa'annan da range. So menene range din mu? Set of R din mu is equal to what? Sorry with my curly brushes. To muna da 2, 10, 7 and 26. To wayannan su ne set of menene range din mu kenan. Me yasa suka zama haka? Saboda duka su wayannan sun yi mapping da suna da su ne images, right? Su ne images din wasu daga cikin elements na set of x, which is set of domain kenan. So that is set of function. Idan ba ka gane ba kuma akwai wani abun nan magana suka ce is what? Every mapping, every function, na manta magana amma sun ce ne every mapping every function is not a mapping, something like that. But as muna going in tuna, I will tell you guys because it's very important. So wannan shine set of menene range din mu, kuma zaka kira shi range of the function saboda wayannan images, wayannan element din su ne free images din wasu element daga cikin set of domain. So this is, and the output is codomain, and take notes, wannan range din is always a subset of codomain saboda daga cikin codomain muka samu wannan abu. Idan baka san menene subset ba, idan muka zo mass 101, you know what is subset is. So wannan a takaice shine brief explanation akan wannan abun. Kannan kuma there is function notation, right? Function notation, menene function notation? Function notation is just a way of writing a function. There is arrow function, you can represent a function as, for example, za ka represent function misali ka ce kana da gudana goge wa'innan abubuwan saboda a samu free space. So ka saba ganin ana rubuta maka abu a ce maka y is equal to x square plus 2, right? An ce maka y is equal to x square plus 2. So wannan is not always a recommended way. So the good way da aka creating function notation din nan saboda a rinka rubuta function, right? So change in x shine f of x, right? That is that change in x. So sai mu zo, ko kuma wannan zaka ga an sa maka maybe g is equal to 3x plus 1, right? So wannan abu, so instead of wa'annan abu sai aka ce okay, why not you should just do something like this. F of x is equal to x square plus 2. Wannan is something as this. Wannan f of x din menene shine y value ɗinka. Wannan, and wannan din nan g, you can say g of x is equal to 3x plus 1. Shi ma haka. So this is one way of writing function. Haka zaka rubuta function. Kan nan kuma you can use something called arrow notation. Idan ana yin mapping za ka ga an yi haka, an ce f dot x y, wato function from x to y, function of f from x to y, haka abin da ake nufi kenan. So you can either use this thing or this, but an fi jin daɗin amfani da wannan. So in yanzu misali aka ce ka nemo f of 1, aka ce f of 1 simply abin da ake nufi shine kawai a cikin wannan f ɗin, instead of x sai ka rubuta 1. So duk inda ka zo ka ga x sai ka rubuta 1 plus 2. 1 square is 1 plus 2 is equal to 3. Haka in aka ce ka nemo g of 2, right? Aka ce ka nemo
find g of 2, right? So abinda ake nufi shine a cikin function din g duk inda kaga x kawai ka sa what 2, sai ka zo kana da g of x ɗinka is what is x equal to 3x plus 1, right? And then g of 2 kawai simply haka ake nufi, dan sai ka zo kai haka 3 into 2 plus 1 is equal to this. 3 times 2 is 6 plus 1 equal to 7. Alright, so wannan shine ake nufi da wani ne function notation, just a way of writing function, right? So you can either use this or you use this, but zaka fi amfani da wannan. Sai wannan yana ma da wahalan karanta. Wannan is just f of x, wannan kuma ya ce function of f from x to y, something. To kun gane. To yanzu I hope you understand all of this. Domain, set of input, codomain, set of output, dependent and independent variable shine what your y value is what is dependent, and then x is independent. A range of function shine a set that is subset of codomain, shine range of a function. And then function notation, the way of writing function, inda zaka rubuta function ɗinka kuma zaka rubuta shi ko ka rubuta shi a haka f of x ko ka function of f from x to y. Yes, so I think we can move to the next step. Zamu fada na gaba, which is types of function. Muna types of function ga sunan zuwa guda 5 a nan gurin. Muna da abin da ake cewa even function, muna da odd function, muna da injective function, surjective function, and then bijective function, right? So they are going to be cool. So let's explain what is all this. To menene even function? Even function, root din even function is very simple. Function zai kasance even ne idan ya kasance f of x, f of minus x I mean, is equal to f of x. Wannan shine root din even function kenan. A function is going to be even if f of minus s is equal to f of x. Wannan shine root din even function. So how can we find out this? Bara mu ɗauki example mai nemo shi. So for example nan aka ce mana mu nemo, let's me za mu ce prove if x to the fourth plus 3x squared is even function, right? So an ce me proving if x to the fourth plus 3x squared is even function. So yadda zamu yi wannan din sai mu zo mu ce bismillah, wato solution ita ne bismillah in mathematics. To prove if x to the fourth plus 3x squared is even, sai mu dawo da wannan din namu wanda aka ce menene f of x. Alright, f of minus, if f of minus s is equal to f of x, wannan function din, wannan expression din is what is even function. Sai mu zo mu ce okay, gashi nan aiko x to the fourth, I mean x to the fourth plus 3x squared, right? So f of minus x, right, is equal to, tun daga nan wurin zamu iya tantance cewa wannan function din is even or odd, saboda menene, idan muka kalli wannan power of x din, wannan 4 ne kuma 4 is an even number, wannan 2 ne, 2 is an even number, so wannan function din is just even, right? Wannan function din is even, right? To me yasa ya zama even? Sai mu zo mu ce idan aka ce mana wannan abu ana nufin ai minus x times minus x times minus x times minus x ne ko, and then plus 3 into minus x times minus x. Abinda ake nufi kenan. To minus times minus plus x times x squared minus times minus plus. Kun gani? So wannan kawai simply muna da
x to the fourth power plus minus times minus is plus, x times x is x squared, so plus 3x squared, right? So kun ga yanzu wannan f of minus x ne muka nemo gashi nan mun sa minus a cikin kowane value of x ɗin nan, don haka wannan f of minus x ɗin is even, so f of minus x is equal to f of x, right? Simple and short. So wannan function ɗin is even, wannan abin is an even function, and the way simple ka gane hakan shine in ka kalla power of wannan x ɗin, power of wannan x ɗin, they are even numbers, to don haka wannan function ɗin is also even function. So rule ɗin kawai da za ka kasance ka rike shine f of minus x must be equal to f of x. Wannan function ɗin is an even function, right? So mun gama da abin da ake cewa even function, nan za mu tsallaka wato odd function. To menene odd function? Odd function yana da rules, wato idan ya kasance f of minus x is equal to minus f of x, shi kuma sai mu sa minus a nan gurin. So idan f of minus x ya kasance is equal to minus f of x, wannan function ɗin is what is simply odd function. So here is an example. Find if let's say, should we use the same example? Let us use the same example. If x to the fifth power, right? X to the fifth plus 2x to the third power is even or odd. Sai mu ce solution. In muka ce solution, muna da x to the fifth plus 2x to the third. So f of x is simply wannan abin ko, x to the fifth plus, no, it's not 3, it's 5 plus 2x to the third power, right? So rule ɗin shine if f of minus x is equal to negative f of x, wannan function ɗin is what is an odd function. To bari mu je mu duba, to tun daga nan ma mun riga mun sani wannan ɗin nan is an odd number, right? Wannan ma haka, don haka wannan function ɗin is an odd function. But bari mu je mu verifying odd function. Wannan is an odd function. So now let's find the, bari mu nemo f of minus x. F of minus x is equal to, mun san cewa wannan muna da guda biyar, guda to the, let's say minus x times menene x to the fourth, tunda mun san wannan is what, plus 2 into minus x times x squared, right? X squared. So wannan times wannan, na ga ragowar minus a nan gurin, wannan ya zama minus, wannan ya zama minus, negative x to the fifth, right? Plus, oh, it's not wannan, muka ce minus times plus ya zama minus, x times x to the cube minus, muna da, okay, let me just do it like this, into negative x to the cube, right? So muna da minus x to the fifth, it's not plus, plus times minus is minus, 2 times x to the cube is 2x to the third power, right? So muna da minus, za mu iya factorizing minus out, minus 1 whole thing into x to the fifth plus, right? No, not this, plus 2x to the third, right? So muna da minus wannan abu, kar ku manta kuma f of x ɗin mu is this, right? X to the fifth plus 2x to the third, this ga kuma minus a nan gurin. So don haka wannan function ɗin mun riga mun san is odd, yanzu kuma mun riga mun yi proving cewa wannan function ɗin is an odd function. So mun ga mun samu minus ɗin mu a gefe, so muna da
mu ce f of negative x is equal to negative f of x. Wannan function is an odd function, wannan is not c. So this function is an odd function. So wannan shine yadda zaka yi verifying menene yadda zaka gano odd function. Just look at the powers. Duk da kasancewa wannan 2 din is an even number, bai ba shi dama ya kasance even ba. Always look at the power. If the power is odd or even, zaka san function ɗinka even ne ko kuma odd function ne. So wannan shine brief akan menene odd function. With more example zaka understand odd function sosai. Just understand the rule. If f of negative x is equal to negative of x, wannan abun is an odd function. So now let us move on to the next one. To menene abin da ake cewa injective function? Injective function is nothing but a set that map to distinct or different elements to the codomain, right? So for example, abin da ake nufi simple shine idan ina da wani set ɗina a haka, alright, yana da 1 3 4 5 sai kuma ga wani function ɗina. Bari mu amfani da kamar haka na rubuta wancan abin da so nan muna da kamar 2 ne ko, nan muna da kamar 10, right? So nan muna da 10, muna da 17, so muna da kamar 26, right? So wannan abin da kuke gani, wannan set ɗin da wannan set ɗin codomain ne ko kuma a cikin shi muna da range, wannan kuma set ɗin domain ne. So function zai kasance injective ne idan kowane element daga nan gurin ya yi mapping with different elements, right? Ba su mapping da abu da ɗaya ba. Idan ina da wani function misali da yake haka, three, 6, 7, right? Nan kuma ina da wani abu da ya kasance, let's say example 10, 20, 30. Wannan is just example, not the real value of this. So idan wannan 3 ɗin ta zo ta yi haka, right? Ta zo ta yi haka, wannan yi haka, wannan yi haka. Kuna gani? An samu wani abu mai suna haka a nan gurin. Daga nan, kun gan shi? So wannan abun is not. Yawwa, wannan shine tricks ɗin. So bara mu dawo kan wannan. So kamar yadda kuke gani a nan gurin, wannan value of menene set element of x ɗin nan sun yi mapping to different, right? To different elements in the codomain set. So wannan abun is what? Is injective. Kannan kuma zaka je injective, zaka je wani littafi ga an sa maka 1 to 1, they mean the same thing. So wannan 1 to 1 saboda one element is one, this is this. Wannan shine irin 1 to many, right? So idan yanzu yayi haka, wannan 3 ɗin ta yi mapping da element guda biyu a ina ne? Menene a codomain. Don haka wannan abun is not an injective, but just a mapping, right? It's mapping but it's not injective. So kamar yadda kuke gani a nan gurin, and then I think that is all for what you need to, abinda kake bukata ka sani akan wannan injective function ɗin nan ko kuma a ce one to one function shine every element in the outputs must match to different element in the codomain, which is this set. Kamar yadda muka samu wannan abun an samu haka, to wannan abun is not an injective, right? So and then let us move to another as a function. Wannan shine one to one kuma shine one to one, shine injective. Akwai function ɗin da ake cewa subjective. So bara na goge wannan. Bai kamata na goge shi ba ma, amma bara mu ci gaba. So let's for example yanzu na okay,
ai magana akan subjective. Sai ina da 3 4 6 8 nan kuma 15 3 6 no 6 17 ana ya kamata ya zama 3 ba 9 sai na sa I'm just assuming and let's say in sa 10 here, right? So idan aka ce subjective function ana magana shi kuma idan at least kowane element daga cikin ina ne, daga cikin codomain yana da image, yana da yayi mapping da wani element daga cikin domain, so wannan abun is subjective. At least kowane image a nan gurin yana da element da ya mapping daga wannan, ba sai ya zama distinct ba, kun gane ai. So idan misali yanzu aka samu haka, right, wannan, so sai aka samu haka, sai misali yanzu a samu haka, sai a samu haka, alright. So kamar yadda ake gani a nan gurin, yanzu wannan mapping ɗin da wannan mapping ɗin, you can consider that, za mu iya consider ɗinsa as subjective because subjective function is a function da at least kowane element daga cikin wannan codomain ɗin yayi mapping with at least wani element daga cikin domain ɗin nan. And the most important thing is that subjective function the range ɗin shi is always equal to the what codomain, kamar yadda kuke gani a nan gurin. Dan za mu ce range of wannan abun is all the element in the codomain, wannan ma haka. So da kuke gani wannan is mapped to this, wannan is mapped to this, kuma wannan element ɗin is mapped with this and with this. Idan aka samu haka daga nan gurin haka, so is what is subjective. Kamar yadda kuke gani nan ma an samu haka, which is daga nan gurin wannan ma haka, but wannan is not injective, it's not one to one, saboda wannan sis ɗin tana da image guda biyu, tana da wannan tana da wannan, so wannan abun nan ɗin is not what, is not one to one but is subjective, right, is subjective. So za mu je mu ga abin da ake cewa bijective. Wannan shine brief explanation akan menene subjective. A samu haka, wannan function ɗin is subjective. So idan function is bijective kuma kawai is just if function is one to one, idan function ɗin is one to one kuma is function ɗin is subjective, wannan function ɗin ana kiran shi da bijective. Idan misali yanzu akwai like this muna da 1 2 3 A B C, so idan muna da haka, wannan abin is like this, wannan is like this, wannan is like this, right? So kamar yadda kuke gani a nan gurin, element ɗin nan gurin duka sun yi mapping with at least one element daga cikin domain. Kan nan kuma wannan is one to one, right? Ba a samu haka ba. So wannan abun nan ɗin is what? Is bijective. Wannan is bijective. So in dai ka samu map ɗin da is like this, wannan subjective. In ka samu wanda yana da one to one, then I mean is one to one, kan nan kuma every one of its element is mapped with at least one element daga cikin domain, wannan is a bijective function. Akwai wani function wanda ba a rubuta ba, za ka ga maybe identity function. Identity function is idan ya kasance element da suke cikin input ɗinka they are equal to the element of your output, wannan function ana kiran shi da identity function. So example, idan ya kasance input ɗinka is is 1 3 4 1 3 4, this is one to one function kuma identity function. Example ɗin wannan kenan.
To next class din za a ci gaba daga inda aka tsaya, maybe za mu fada sabon aspect na function. But in this class I hope you understand this, and they are very ya zan ce irin an yi explanation ɗinsu to the lower level of understanding, wanda mutum zai iya ganewa. Very simple, just rewind the video again and watch it, za ka gane da easy. I hope get this very useful. Consider subscribing to the channel sabida daga ƙarshen wannan tafiyan. Yes, see you.